understand the rich diversity that is observed in the physical world and thereby use this understanding to predict new phenomena or design new materials. Some of the achievements of Theoretical Sciences Unit include establishment of a strong connection between two widely different approaches to adaptation, namely population genetics and quantitative genetics, finding of a new model system which exhibits quantum critical Mott transitions. JNCASR's Education Technology Unit was established in 1996 in line with the Department of Science and Technology mandated scientific social responsibility. The ETU develops engaging multimedia CD-ROM packages as well as books in numerous science subjects for use by teachers and students. Its achievements include development of several school as well as college-level chemistry and physics experiments kits, organization of workshops and outreach programs for rural and urban students, establishment of Chemical Heritage Exposition, which houses working models, engaging stories of renowned chemists and audio-visual facilities. Bharat Ratna Professor C.N.R. Rao, the founding president, has received the Von Hippel Award for Materials Research, the Dan David Prize, the Queen's Medal of the Royal Society London and a host of other awards for his pioneering work. Having completed 31 years, JNCASR with its cutting-edge research has created an identity for itself. The center's resilient efforts were recognized in the field of patent-oriented research and development and IP promotion and was awarded the Indian Patent Office IPO Motivation Award in 2015. The center already has granted 31 patents from foreign countries and 7 patents from India. The center has successfully licensed 14 inventions and has been generating royalty from them. With JNCASR committed towards groundbreaking research, it also ensures that the research reaches its rightful beneficiaries. This is where Technical Research Center comes in and takes the inventions from lab to market. The TRC also partners with industry to foster industry-academia collaborations. JNCASR is the first institution in the country to envision an all-India fellowship program through which bright young minds at the undergraduate level get an opportunity to taste the flavor of research. JNCASR has undergone a substantial transformation from being a limited research facility to establishing state-of-the-art laboratories with modern instruments and other needed infrastructure. Its outcome is clearly reflected in terms of the quality and quantum of research output. As it grows further, it is envisaged that JNCASR will clearly establish itself as a hub of high-quality research and continue to be among the best in the world. Having flourished under the guidance of the Department of Science and Technology, JNCASR was ranked 7 among the top 10 worldwide list of academic institutions in 2019 by Nature Index Normalized Ranking. The Department of Science and Technology is completing 50 glorious years in the service of the nation through science and technology. This journey of relevance and Hello. Check. Check. Hello.
Right? Lights on. ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇವೆರಡೇ ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಬಿಡು ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಇದು ಮುಂದಿನ ಪೂರ ಆನ್ ಮಾಡು ಪೂರ್ತಿ ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಈ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೇಡ ಬೇಡ ಯಾ ಯಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್. Okay, we'll start now. Shall we start? Okay. Sorry for the late. Because it has to be started at 10:15 due to some technical issues, and we are starting now. And sorry for the inconvenience. And on behalf of CNR of Hall of Science and Education Technology Unit, I welcome you all for today's the event, the Science in Action, Fun with Science Experiment. We are going to learn something new in existing thing. Okay, learning science through experiment, basically. Okay, I urge you to participate in this interactive session, the activity. Okay, if you have any questions, you can directly ask me, or you can comment in the comment box. And I request all of you to mute your the microphone and okay, video. If you want, you can switch on the video. It is fine. Okay, and we'll start. Okay. Once again, thank you for your all cooperation. Okay. Okay. What we'll do, we'll start with a light, the photo, right? Huh? Okay. You know about the light, the photo, light, photon, and the many things, you know, the absorption, the scattering, transmission, okay, and the refraction, many things you about know. You know, we daily life, we observe many things in our life, like, you know, whenever we travel in the road, you know, on the bus, and there will be some water in a sunny day, and if you go too near to that water, and it will be the vanished, right? That is a mirage, you usually call as a mirage. Like that, you know, we have the in a window, we have the scattering of light, that is we usually call as a Tyndall effect.
Okay, these are the simple phenomena daily life we observe, but whenever we start, the answering that particular question, what is happening, and you'll be not knowing that. But we know that we observed everything, but we'll not think about it, we'll not ask any questions to that. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾವೇನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ದಟ್ ಓಕೆ ಸಿ ಅಯ್ಯೋ ನೀರಿತ್ತು, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸನ್ನಿ ಡೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿರಾಜ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ, ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್? ಅದನ್ನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಸರ್ ನಾನು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಮಿರಾಜ್ ಥರ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮಿರಾಜ್, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವ್ಯಾನಿಷಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಸರ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಈ ಫೆನಾಮಿನಾ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಫೆನಾಮಿನಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ಲೈಟದ್ದು ಇದು ಒಂಥರ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? These are all simple concepts we'll be not knowing. Today we'll learn about simple concepts. Like, the scattering. You want to see first scattering, then ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ finally, please remind me, at the end of this particular light session, we have many sessions like this. The electricity is there, magnetism, and some simple, the mechanics are there. Okay, first light. At the end of this light session, remind me, we'll do that, the Raman effect. You will visualize the Raman effect. What is the Raman effect? Okay? Okay. Let me start with the light. Okay, scattering of light. I'll show you the scattering of light, how the scattering will happen. Okay. Yeah. Can you see the path now? The path of, you can see the spot, right? You can see the spot here. Can you see the spot? Right? But you will not see the path of the light. Can you see the path now? You can't see, right? You want some particular particle. The size is also very, very important here. It should be around some 100 the nanometer to 1000 nanometer. Those particle sizes, some micrometer. Okay? Few micrometer, the particle should be there, then only you will see the scattering effect or Tyndall effect. There is a standard number in that particular number, the size. Okay? That size, you can see the path of the light. To see the path, what we need a medium, right? Medium ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ medium. A particle ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The solids or some other, the dust particle. Can we create the Tyndall effect here? Okay. What we'll do, I need one volunteer here. Volunteer ಯಾರು ಬರ್ತೀರಾ? Okay, ಬನ್ನಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನು, ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇನ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? 10th 9th ನೀವೇ ಇದನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದು ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಡು, ಅದು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು, ಇದು ಈ ಕಡೆದು ಇದು ಲೈಟು, ಇವು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್, ಕೈಂಡ್ಲಿ ವೇಟ್. Okay, fine. Okay, fine. ನೋಡೋಣ ಡಸ್ಟ್ನ ದಾಟ್ಸಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೂ ಇಟ್. ಹಾಂ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿಗ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಡಸ್ಟ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಾರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಟ್ರಯಲ್. ಓಕೆ, ನಾವು you have to do that and I'll show the scattering. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಆ ಲೈಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಿಮ್ಮದ ಲೈಟು. ಆ ಲೈಟ್ ಹಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್, ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈವರ್ಟ್, ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಲೈಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಶೈನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಶೈನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, don't worry, this is not that much harmful, the light, very low wavelength ಇದು ಇದೆ, the intensity, it is not high, that much high intense. ಈ ಡಸ್ಟ್ನ ನೀವು ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ಈ ಥರ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಲೈಟ್ನ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡೀರಿ, ಬನ್ನಿ ನೀವು ಇದು ಲೇಸರ್ನ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನಾವು ಸಿ ಬಿಕೇಮ್ ಲೇಸರ್ ಆಪ್ರೇಟರ್. ಓಕೆ, ದ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಈಗ ಲೇಸರ್ technology immediately updated. Okay, fine, you can start. Can you see the path now? You want to see more depth? Okay, you can see now. Can you see? You can see here. Okay, ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟಿಂಡಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಈಗ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರ ಲೇಸರ್ ಪಾತ್ನ, ಈಗ ನೀವು ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾದರೂ ಲೇಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪಾತ್ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಜುವಲೈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಈ ಥರ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಟ್ವಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಾಂಟ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. But we need the particular size of the particle, okay, to see this phenomenon. This is scattering phenomenon. ಹೌದಾ? ಈಗ ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ನು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ದ ಲಾ ಆಫ್ ದ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ PUC ಲಿ, ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ಮು, ಇದು ನೀವೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸೇ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿರರ್, ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ದೆನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ, ನೋಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀವೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್, ಕುಡಿಲಕ್ಕ ಇಲ್ಲ? ಓಕೆ, ತೊಗೊಂಡ್ಬಾ, ಒಂದು 4 ತೊಗೊಂಡ್ಬಾ. ಓಕೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ? ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ, ಅವ್ರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಈ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ. ಇದು ಮಿರರ್, ಹೌದಾ? ಈ ಥರ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಹಿಡಿಬೋದಾ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ. ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಹಿಡಿದಿದ್ದು. PUC ಸಿಲೆಬಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. At the beginning I told you, if you learn PUC properly, the current, the voltage, capacitor, resistance. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ದಟ್ ರಿಚಾರ್ಜಬಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಬಟ್ ಲೇಸರ್ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫೈನ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ some 1,000 rupees for this laser. What I did, I used again same PUC, second year syllabus. You know, I created this circuit here. You can see here, this is how we can use our knowledge. Knowledge ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಲ್ಲ. See, I have a bridge here. I have used some diode and the resistor and capacitor, one LED. ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್, ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದಿತ್ತದು, ದ ಟಾಯ್. ಓಕೆ, ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜರ್ಗೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ LED. ಆ LED ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲೊಂದು LEDನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆನ್ ಆಗಿದೆನೋ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅವರ್ ನಾಲೆಜ್. ಇದು ಜುಗಾಡಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇಲ್ವರ್ತದ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ. ಓಕೆ, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ? ಓಕೆ, ಸಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸಿ,
ಅನಿಸುತ್ತಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಓಕೆ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದೇ ಥರನೇ ನಿಮಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ನು ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿಜುವಲೈಸ್, ಅದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಂ, ಆದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟಿಂಡರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. You can sit here. I need your help, maybe. Or else I can call, other volunteer. ಪಾಪ ನೀವು ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತಂದರೆ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇದು? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋಣ. ಈ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಆ ಮಿರಾಜ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಒನ್ ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿರಾಜ್? Online participants, you can unmute the audio, okay? You can, if you want, you can tell. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಿದೆ ತುಂಬ JNCಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್, ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಪೀಪಲ್. ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ. ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದರೆ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇಟ್. ಹಾಂ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವ ನಾನು ರಾಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಡೋಂಟ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮಿ, ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿತೀವಿ. ನೋ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ತಲೆನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಯಾಕೆ? The online participants, you can unmute the audio. ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್, ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ? Internal reflection. What internal reflection is that? ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶಿ ವಾಸ್ ರೈಟ್. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಆ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನುಂಗಿಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ವಿ ಸಿ. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಯ್ಯೋ ನೀರಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಮಳೆ ಬಂದಿತ್ತಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಏನಪ್ಪ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್? ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 1, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ದ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್, ನಾವೇನಾದರೂ ಇದನ್ನು ಲೈಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಲೈಟು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಲೈಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಟೋಟಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಟ್ ಶುಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ರೇರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ನೋಡೋಣ ಅದು ಸೇಮ್ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಮಿರಾಜ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ? ನಾನು ಹಾಕೋತೀನಿ ಬಿಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡು. Yeah, I have a tank here. Can you see the water? You can see over there. Praveen is ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತೆಗೆದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ.
We need some back support, wait. Okay, Praveen. Can you see now? Okay, fine. Now you can see hardly the path, the laser path. ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? Okay. Okay. Now what I'll do, I'll add some solids. Like ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು will create some particles. Either particle ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ I have a detailed solution, okay? It is a colorless solution, but ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ see here, the particle size is more than what already you know the water has a particle. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಪಾತ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಬ್ರೈಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Can you see? ಪ್ರವೀಣ್, ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸಿಗೆ. ವಿಚ್ ಒನ್? ಗ್ರೀನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗ್ರೀನ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. Now you can see clearly the compared to before. Okay, bidu Praveen. What was the condition number 1? Critical angle. Can we create the critical angle illi? ಈಗ ಹೀಗಿದೆ, the angle change ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, incident angle. My light is passing through the denser medium to rarer medium. At particular angle, you can see the light is completely reflecting back. ಹೌದಲ್ವಾ? This is called total internal reflection. This particular phenomena, this is very, very important concept. ಇದು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಇವಾಗ ನೀವೇನಾದರೂ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೀವೇನಾದರೂ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ HD ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ, ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ಜರ್ಮನಿ, USA, ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ HD ಮೋಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಈ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಈ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಲೈಟ್ ಹೆಡ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, 3 lakh km/s. ಆ ಒಂದು ಹೈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಅವರ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ Zoom ಮೀಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ಬರೋಣ, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ TIR ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. TIR, ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ವೇರ್? ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೀವು ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನೇ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿರೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಅಂತ ವಿಜುವಲೈಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ವಿಜುವಲೈಸ್ ನಾವು? ಫೈನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೋಡ್ ಹಿಯರ್. ರೋಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ರೋಡು, ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿದೆ. ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಥರ್ಮಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, IR, ರೋಡ್ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಹೀಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೀಡಿಯಮ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮು? ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. 2 ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಈ ಏರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟು, ಸಿಂಗಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಏರ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್? 1. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಂಬರ್, ಪಟ್ನ ಹೇಳಿ. 1. ಓಕೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏರ್ ಈಸ್ 1. ಓಕೆ, ನಾವು ಸನ್ನಿ ಸೀಸನ್, ಹೌದಾ, ತುಂಬ ಹಾಟ್ ಇದೆ, ರೋಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಕಾದಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದ ಹಾಟ್ನೆಸ್, ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ನೀವು ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಅದ್ರ ಸಮೀಪ ಹೋದರೆ ಅದ್ರ ಜಳ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಹೀಟ್ ಬಿಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೇಯರ್, ಆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೇಯರು ಹೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಡೆನ್ಸರ್ ಇರಲ್ಲ, ದ ರೇರರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಲೈಟು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಆಲ್ ದ ಹಾಟ್ ಏರ್, ಇವಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಏರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಮ್ಗಳು, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಲೈಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೇಯರ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಟರ್. ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದು ಮೇಲ್ಗಡೆದು ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಏರ್. ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಏರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆನ್ಸರ್. ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದರದ್ದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್? 1 ಇತ್ತು. ಇದ್ರದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೈಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಮಿರಾಜ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ, ಸನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಬಿಸಿಲು ಆ ಥರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ನೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಸ್ ಅ ವಾಟರ್. ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಮಿರಾಜ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೀವ್ ಇಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್. ಈ ಸನ್ ರೈಸು ಸನ್ಸೆಟ್ಟು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ ರೆಡ್ ಇರ್ತಾನ, ಇಲ್ಲ ವೈಟ್ ಇರ್ತಾನ, ಇಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರ್ತಾನ? ಸನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರ್ತಾನ? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್? ದ ವೈಟ್, ಬ್ಲೂಯಿಶ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಏನು ಇವೆಲ್ಲ ಯು ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಸೆಷನ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್. ಮತ್ತೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅದರ್ ಸೆಷನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್. ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ, ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಪ್ರವೀಣ್, ಏನದು ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎ ಸಿನೂ ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆಫ್ನೂ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಕಡೆದು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಅಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆದು ಆನ್ ಮಾಡು, ಹಿಂದ್ಗಡೆದು ಆನ್ ಮಾಡು. ಸಿ, he switching on the back side the fans. That what is the cold ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? Cold air ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? Always it want to settle down. Hot air ಅಪ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೀಪನ ನೀವು ಹೀಗೆ ಹಚ್ಚಿ, ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಟ್ ಏರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮೇಲೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಅದು ಸ್ಟೋವ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ದ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಹಾಟ್ ಏರ್. ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಕ್ವಶನ್ನೇ ಕೇಳಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಹೇಳಿ? ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್, ಈ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ದೊಡ್ಡ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕೆಳಗಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ? ಟೆಲ್ ಮಿ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿರಲ್ಲ? ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ನ ಹಿಂಗೆ ಪ್ಲೇನಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಲೈಟ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈಟ್ನ ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸನ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಅವಾಗ ಲೈಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಈ ಥರ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇದು ಈಸ್ಟು ಇದು ವೆಸ್ಟ್, ಈ ಥರ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಹೀಗೇನೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಬೇಗ ಬಿಸಿ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಸನ್ನಿಗೆನೆ ದ ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ. ವೈ? ಹೀಗೆ ಇಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ನೀರು ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ರೀಸನ್.
Because hot air, always hot molecules want to travel the upper side. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಹಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಐಆರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಥರ್ಮಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ, ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಲು ಹೀಟ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೆಟಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಿಲಿಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಪ್. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಹಾಟ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂಶಲಿ ಹಾಟ್ ಏರ್. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡೋದು ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಥರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ವಿತೌಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು 20 minutes ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು. ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ವಶನೇ ಕೇಳಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಬರ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ JNC ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಪಾತ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ, ದ ಹಾಟ್ ಏರ್ದು. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಸನ್ರೈಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೆವಿಟೇಷನ್ನು, ದೆನ್ ದ ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಓಕೆ ಪ್ರವೀಣ್, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಡೌನ್ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಸನ್ಸೆಟ್ಟು ಸನ್ರೈಸು ನೋಡಿರಲ್ಲ ನೀವು. ಐಲ್ ಶೋ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ದ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಐಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸನ್ಸೆಟ್, ವೈ ದ ಸನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರೆಡಿಶ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನೀನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೋ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಾಗೋವರೆಗೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಮೈ ವಾಯ್ಸ್, ಅಂಟಿಲ್ ಹಿ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಪ್ರವೀಣ್, ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ತರ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂತ? ಓಕೆ, ಅವನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸನ್ನು ಯೂಶಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ, ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ ಸಮ್ 12 to 1 o'clock ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಸನ್ನು? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ರೆಡ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ದ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು, ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಪ್ರವೀಣ್, ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನನಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡು, ನೀನು ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೇಯರು. ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಹೀಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸನ್ನನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ಸನ್ನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮು, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀರ ಸನ್ನ? ದ ಹೊರೈಸನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರ. ಆ ಥರ ಹೊರೈಸನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತಲ್ವ ಸನ್ನಿಂದ, ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಟು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಾದರೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ಗಳು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಮೋಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಫೈರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಮೋಕ್ ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಂಡಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಯು ನೋ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೈಟದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ. ವಿಬ್ಗ್ಯೂಆರ್ ಅಂತಂದರೆ ವೈಲೆಟದ್ದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ವೈಲೆಟದ್ದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ರೆಡ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಟೈನಿ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ UV ವೇವ್ ಲೆಂತ್ 380 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ 380 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ತಂದರೆ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ?
ಇವಾಗ ಗ್ರೀನ್ ಲೇಸರ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಈ ಗ್ರೀನ್ ಲೇಸರಿಂದ ನಾನು ಹೀಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಹಿಯರ್. ಗ್ರೀನ್ ಲೇಸರ್ ಇದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಲೇಸರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೇಸರ್? 532 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಅದರದ್ದು ಲೈಟದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್? ನೀವು ಬನ್ನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದವ್ರು ಬನ್ನಿ, ಅವರೇ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಿಂದನೂ ಬರ್ಬೋದು. ತೊಳಿ ಇದನ್ನು ಲೇಸರ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಓಕೆ, ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಲೇಸರು? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ನೌ ದ ಪಾತ್? ಈ ಪಾತ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈಟ್, ದ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ 532 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಅಂದರೆ ಈ ನಾನು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದೇ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಲೈಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಅ ಟಿಂಡಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಹಾಗೆ ಲೈಟು ಈ ಥರ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್, ಎಲ್ಲ ಲೈಟು ವೇವ್ ಲೆಂತು, ವಾಯ್ಲೆಟು, ವಿಬ್ಗ್ಯೂಆರ್, ವಾಯ್ಲೆಟ್, ಇಂಡಿಗೋ, ಬ್ಲೂ, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಗ್ರೀನ್, ಆರೆಂಜು, ರೆಡ್. ಈ ಆರೆಂಜು ರೆಡ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಗ್ರೀನ್, ಆರೆಂಜ್, ರೆಡ್, ಗ್ರೀನು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಏರಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೈಕ್ಗಳು ಹೋಗಿರ್ತಾವೆ, ಬಸ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಲಾರಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಬಸ್ ಹಂಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೈಟ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದಟ್. ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಯು. ಏಯ್ ನೀನೇ ಬಾರೋ, ಬಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಮಾತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೀಗೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅದು ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾನೇ ಬರಬೇಕಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ನನಗೆ ಕರಿತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಕರಿತಿದ್ದಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಕರಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಬರೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗ ಕರಿತಾನೇವೋ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಒಂದು ಹಂಬಲ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ಥರ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ಕೋ, ಇದನ್ನು ಟೈಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ. ಪ್ರವೀಣ್, ಇದು ಫೋಕಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲಿದೆ? ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಗಲೇ ನಿನಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ? ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡು. ನಾನು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಂ, ಓಕೆ, ಬಿಡು. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ವಿಬ್ಗ್ಯೂಆರ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಬ್ಗ್ಯೂಆರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ನಾವು? ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ? ಇದೇನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಸ್ಪೆಂಡ್ 20 rupees ಫಾರ್ ದಿಸ್. You can visualize many things. Wavelength. What is the meaning of wavelength? What is the frequency? What is the amplitude? What is the time period? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ, ವಿಜುವಲೈಸ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಈ ಸ್ಟ್ರಾದು ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ವೇವ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇವ್ಲೆಂತನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದ ವೇವ್ಲೆಂತ್? ಹಾಂ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಾ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬೇಡ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡು. ಹಾಂ, ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರವೀಣ್. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ, ಪೂರ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತದು. ಹಾಂ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊ. ಆ ಡಾಟ್ ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಪರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಮಾಡು. ಇದನ್ನು ಸೆಂಟ್ರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಾ, ಬಾ ಕೆಳಗಡೆ. ಹಾಂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನಾವು ದ ವಿಬ್ಗ್ಯೂಆರ್ನ. ಇದು ದ ವಾಯ್ಲೆಟ್. ವಾಯ್ಲೆಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? ದೆನ್ ಇಂಡಿಗೋ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲೂ, ಗ್ರೀನ್, ಆಮೇಲೆ ದ ಯೆಲ್ಲೋ, ಆರೆಂಜ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ವೇವ್ಲೆಂತ್, ಅದು ರೆಡ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಡ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್. ಈ ರೆಡ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸೇ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಅದ್ರದ್ದು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ದಿಸ್ ಬಾಲ್ ಈಸಿಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ
ನಾನು ಈ ಒಂದು ವೆವ್ಲೆಂತ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ವಿಬ್ಗ್ಯೂಆರ್, ಇದು ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಈಗ ಧೂಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಧೂಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಧೂಳು ಅಂದರೆ ಬಾಲಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರವೀಣ್, ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಬಾಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಬಿತ್ತು ನೋಡು, ಇಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಇದೇ ಬಾಲೇ ಧೂಳು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಈ ಬಾಲ್ನ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್, ಲೈಟು ಸನ್ನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ, ದ ಸ್ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಯಾವುದು? ಬ್ಲೂ ಕಲರು. ಯಾವ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇದು? ಬ್ಲೂ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಇಂಡಿಗೋ, ಬ್ಲೂ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಇವಾಗ ಲೈಟ್, ಇದು ಸನ್ನಿಂದ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಬಾಲ್? ಓಕೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಚಂದನ್, ಹಾಂ, ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್. ಇವಾಗ ಇದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸನ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸನ್ ಲೈಟು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಇದು ಈ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಲೈಟದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಇವಾಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ, ಇದು ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಅರ್ಥದ ಲೇಯರ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಯರ್. ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಕ್ಲೌಡ್ ಗಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೈ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇನು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಯಾರೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೈ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಲೂ. ಆದರೆ ಈವ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇತ್ತಲ್ವ, ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ವಾಯ್ಲೆಟ್, ಬ್ಲೂ, ಅವೇನೇನಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೋವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಲೈಟು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ರೆಡ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ರೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಅದನ್ನು ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೆಡ್ ಲೈಟು. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರದ್ದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಓವರ್ಕಮ್ ದಟ್ ದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಅದನ್ನು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗೋದು. ಮೊದಲು ಬರೋದು ವೈಟ್ ಲೈಟೇ ಸನ್ನಿಂದ. ಆದರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಲೈಟು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು? ರೆಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸನ್ರೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸನ್ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಲೈಟ್, ಬೈಕ್ ಓಡಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಧೂಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ವೈಲೆಟು, ಬ್ಲೂ, ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಏನಪ್ಪ ಕ್ವಶನ್ನು? ಸರ್, ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಹೊರೈಸನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾರಿಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಬರೀ ಎಲ್ಲೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ದೊಡ್ಡ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕ್ಲೌಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ಲೌಡ್ ವೈಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು? ಮತ್ತು ನೀವು ಕೇಳಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಸರ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ವೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಕ್ಲೌಡ್ ಯಾಕೆ ವೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಯಾರಾದರೂ? ಎನಿಬಡಿ? ಯಾಕೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಯಾಕೆ ವೈಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲೌಡ್ಗಳು ಪ್ಯೂರ್ ವೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲೌಡ್ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ವೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ವೈಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲೌಡ್ಗಳು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಟೆಲ್ ಮಿ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹಾಂ, ಯಾಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್, ಈಗ ರಾಮನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗು, ರಿಲೇ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗು, ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪ್ಟನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗು, ಈ ಥರ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಅದೇ ಥರನೇ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಫೆನಾಮಿನಾಗೆ ಮೀ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. MIE, ಮೀ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್. ಅದು ಬಿಡಿ, ಮೀ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಮೀ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ವೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸನ್ಲೈಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಬರೀ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತು, ಆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನು ಲೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ?
ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಭೂಮಿ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಬರೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲೂ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ನ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬ್ಲೂ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 410, 411, 412 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್, 413 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್, ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದು. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ಲೇಸರ್ ಇದೆ, ಇದು 532 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಲೇಸರ್, ಇದು ಈ ಲೈಟದ್ದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ 532. ಈ ಥರ ಒನ್ ಎಲ್ಲ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ನೂ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೈ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ದೆನ್ ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ವೈಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಬೆಳಕೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಿಳಿ ಕಲರ್, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ಯಾಕೆ ವೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸ್ಕೈ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕ್ಲೌಡ್ ವೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಕಲರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ವಿಬ್ಗ್ಯೂಆರ್. ಇಷ್ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಎಲ್ಲ ವೇವ್ ಲೆಂತು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರು ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಕ್ಲೌಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಕ್ಲೌಡ್ದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ದು ಕ್ಲೌಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಚಿಕ್ಕದು ಇರ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ದೊಡ್ಡದು ಇರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೌಡ್ ನಿಮಗೆ ವೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೀ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಡೀಟೇಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಇದ್ರದ್ದು 5-6 ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲೌಡ್ಗಳು ವೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲೌಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಹೇಗೆ? ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್. ನೀವು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಟಾರ್ಚ್ ಬಿಡಿ. ಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೇಪರ್, ಒಂದು ಟಾರ್ಚ್ನ ಬಿಡಿ, ನಿಮಗೇನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಟಾರ್ಚ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡಿ, ಮತ್ತೆ ಟಾರ್ಚ್ ಬಿಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಥಿನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ವೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ವೈಟು ಡಾರ್ಕ್ ವೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಕ್ಲೌಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಡಾರ್ಕ್. ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್. ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಗ್ರೇಟ್ ವಿಷನರಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕಲಿಬೋದು ಏನಾದರೂ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಂತ. ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೋಡಿ ಇದು ಹೇಗಿದೆ, ವೇವ್ ಲೆಂತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಟ್ರಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ದರ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ವೇವ್ ಲೆಂತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎರಡೂ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ರೈಟಾಗಿ ಹಿಡ್ದು ಓಕೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ವೈಫೈ ಆಮೇಲೆ ರೇಡಿಯೋನ, ಮನೇಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, AM ರೇಡಿಯೋ, FM ರೇಡಿಯೋ ಬೇರೆ, ಅದು ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್, ಅದು ಹೈಯರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. AM ರೇಡಿಯೋ ಲೋವರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಲೋವರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈ ಧಾರವಾಡದ ರೇಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ? ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋಗೆ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್. ಈಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಗಲೇ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಈಗ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ವೇವ್ ಲೆಂತು? ನೀ ಹೇಳು, ನೀ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ? ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಚಿಕ್ಕ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಚಿಕ್ಕ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ. ರೈಟಾಗಿ ಇಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಫೈ ಇದು ವೆರಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದ್ರ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಗೋಡೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ದೊಡ್ಡ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಜಿಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ದೊಡ್ಡದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತ? ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅದೇ ಗೀಗಾ ಹರ್ಟ್ಜಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಇದ್ರದ್ದು ವೈಫೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಮನೇಲಿ ವೈಫೈ ಕೂಡಿಸಿರ್ತೀವಿ,
ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅದರದ್ದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್. ರೆಡಿ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟು, ದ ವೇವ್ ಲೆಂತು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಆಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತು, ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ನು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್. ಇದನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸರಿ ಕೊಡು. ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ? ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಟೇಪ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಲೋಪಿನ್ ಟೇಪು, ಇದು ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಟೇಪು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆರೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಈಕ್ವಲಾಗಿ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಹೋಗ್ದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಡ. 10 ರೂಪಾಯಿನೋ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರ, ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ. ಅದು 10 ಇದನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಡು. ಇದು ಯಾರಿಗಾರ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡು. ನಿಮಗೆ ಈ ವೇವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇವರು ಬಯಾಲಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ, DNA ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಎನಿಸಿ ದ DNA. ನಿನಗೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಬಯಾಲಜಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೊಡು. ಇಲ್ಲಿಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಕೊಡು. ನೋಡ್ರಿ, ನಿನಗೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟ? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದವ್ರು ಇಷ್ಟನಾ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟನಾ, ಇಲ್ಲ ಬಯಾಲಜಿ? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಡಮಾ? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಸರ್ಸ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ? ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಾವು ಕಲಿಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತಂದರೆ ಇವನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನ್. ದೇ ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ ಥರ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವನ್ ಸರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ವೆರಿ ಮಚ್, ಐ ಥಿಂಕ್, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಈಗ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹೊರೈಸನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದು ಯೂಶಲಿ ಸನ್ನನ್ನು ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ 12 o'clock ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಪ್ರವೀಣ್, ಇದಕ್ಕೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿನ್ನ. ನಂದು ಮುಗೀತೀಗ. ಓಕೆ, ಬಲ್ಪ್ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡ? ಟಾರ್ಚ್, ಬಲ್ಬ್. ಹೌದಾ? ಆಗಲೇ ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅದನ್ನು. ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ವೈಟಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೀ ನೌ ದೇರ್? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಸನ್ನು? ಇಲ್ಲೇ ಸನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ND ಫಿಲ್ಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಇರಲಿ. 2 ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನ? 2 ಬಂದರೆ ತೆಗೆಯೋಣ. ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಡ ನೀನು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ND ಫಿಲ್ಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡು. ಇನ್ನೊಂದು ಆನ್ ಮಾಡು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ? ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಮಗೆ ಸನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಚ್ ಟು ಯು, ರೈಟ್? ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೊರೈಸನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸನ್ನು ವೈಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸನ್ನ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸನ್ ಇದು. ಇವಾಗ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಹೆಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ಪ್ರವೀಣ್, ಅದು ಡ್ರಾಪರು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದೆಯಾ? ಓಕೆ,
ಇದು ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು, ಬೈಕು ಬಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡಿರ್ತಲ್ಲ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ, ಹಾಂ, ಈ ಒಂದು ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು, ಹಿಂಗೆ ಉದ್ದ ಇದೆ, ತುಂಬ ಉದ್ದ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಈ ಸನ್ನನ್ನು ಹೊರೈಸನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸನ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಹಾಂ, ಇದು ಸಮುದ್ರ ದಂಡಿಗೆ ಸನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಫೀಲಿಂಗು. ಓಕೆ, ಈಗ ಆಗಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನು ಇವಾಗಿನ ಸನ್ನು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವೇಟ್ ಅದು ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ, ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಸಮ್ 2 o'clock, ಆಗಲೇ 12 o'clock ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇದು 2 o'clock ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ? ಎಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಸನ್ ಯು ವಾಂಟ್? 6 ಬೇಡ್ರಿ, ಒಮ್ಮೆ 6ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿರಲ್ಲ, 12ಇಂದ 2ಗೆ ಇದೀವಿ ಇನ್ನೂ 4 o'clock. ಓಕೆ, 6ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. 6 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಅಂತ, ಬೆಲ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾವು what time now? You tell me. It is not a 4. It's not 4. It's around some 3 o'clock. Huh? 3 o'clock alla? Okay? 3 o'clock ಸನ್ನು ಈಗ ಬರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಸನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಸನ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಮೈ ಡಾಟರ್ ಸನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಒಂದ್ಸರಿ. ಸಿ ಸೆಡ್, ಪಪ್ಪ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಸನ್ನಿಗೆ. ಓಕೆ, can you see now? It's almost during 4 o'clock. ಫೋಕಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್? Okay, it is 4 o'clock. You want 7 o'clock or not 7 o'clock. 7 o'clock ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ಲೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. 6 ಬೇಕು, 6 ಬೇಡ, 5 o'clockದ್ದು ಸನ್ನು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ. Can you see now? It is perfect sunset. ಇದು ಹೊರೈಸನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಇದು ಆಗುಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸನ್ನನ್ನು ಈ ಥರ ಸನ್ಸೆಟ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು ಪ್ರವೀಣ್. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತುಂಬ ಕ್ಲೌಡ್ ಇದೆ, ಲೈಟಾಗಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಇದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸನ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಾವು ಸಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಾರ್ಕ್. ನೀವು ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಕಲರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ವಾಟರ್. ಕಲರ್ ಯಾವುದೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಕಲರ್ ಇದೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ರೇ ಇದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಸನ್ಸೆಟ್ಟು ಸನ್ರೈಸು? 6 o'clock ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಆಗಲೇ. ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನೋಡಿ 6 o'clock. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಓವರ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರವೀಣ್. ಓವರ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೈಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ಓವರ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಟಿಂಟೆಡ್ ದ ರೆಡ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಕಡೆ ವೈಟ್ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆ ರೆಡ್ ಇದೆ. ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಓವರ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಹೊರೈಸನ್ ನಿಮಗೆ ಸನ್ಸೆಟ್ಟು, ದ ರೆಡ್ಡಿಶ್, ದ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಗೇನ್. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬನ್ನಿ. ಹಾಂ, ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಐ ಟು ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹಾಂ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತೆ ಅವರಿಗೆ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇರು ಹಾಂ, ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ? 11:30 ಹೋಲಾಗುತ್ತೆ. 11:20 ಆಗಿದೆ, ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆನಾ ನಿಮಗೆ? ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಲೈಟ್. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್? ಪ್ರವೀಣ್, ಮುಗೀತಿದ್ದು ಕೆಲಸ, ಇಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಯು ವಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್? ಓಕೆ, ಓಕೆನಾ? ಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾ? ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಓಕೆ, ಬಂದಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೋಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್? ಕೊಡ್ಲಾ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ, ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಲೇಸರ್ ಇರೋದು 532 nm ಲೇಸರ್. ನೋಡಿ, ಅದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ 24/7 ನೀವು ಲೇಸರ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಈಗ ಚಾರ್ಜರ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಓಕೆನಾ ಪ್ರವೀಣ್? ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ CD ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನು. ನೀವು ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ನ ಹೀಗೆ ಶೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೇಗೆ? ಹಾಂ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೀಗೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಮಿಲಿಮೀಟ್ರ್ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗಿ. ಇದು ಲೇಸರ್ನ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಹಿಡಿದ್ರು ಬೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲೋ? ಮಾತಾಡ್ರಿ ನೀವು. ಹಾಂ, ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಬರೀ ಅನಿಸ್ತೀರಾ, ಅಂದ್ಬಾರ್ದು ರೀ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಕೋಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಯೂರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೈನ್ಸಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ, ದ ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಯೂಸ್ಲೆಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಹಾಕಿ, N ಟೈಪ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು, P ಟೈಪ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಭಾಳ 100% ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾರೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋದು, ಏನರ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಏನರ ಓದೋದು, ಹೊಸದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಬೇರೆದೇನಾದರೂ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರೋದೇ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫೋನ್, ಮೈಕ್ರೋಫೋನು. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದೆ ಈ ಇದ್ರ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರಲಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೀಗೆ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನೌ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ? This is called diffraction of light. You can see the pattern. You can see the spots on the ceiling. Okay? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೆನಾಮಿನಾ.
ಅದು ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಇದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಚೆಲ್ಲಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಸ್ಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗಿದೆ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಫೈನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಸಿ ಡಿ ಮೇಲೆ. ವೆರಿ ನ್ಯಾನೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನ್ಯಾನೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕು ಒಂದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಬರುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ರೇಸ್. ಇದೇ ಒಂದು ಸೇಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಬುಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟರನ್ನೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ಲು, ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಡೋದು. ಈ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿನ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ವಿಲ್ ಗೋ ನಾವು. ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬ್ರೇಕ್, ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಟೈಮ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರಿಗೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ತನಕ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆನಾ ಪೋಸ್ಟ್ರು? ಇರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ. 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ 11:15ಗೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ 11:15 ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ at exactly 12 o'clock, all the online participants, at 12 o'clock, we have a very beautiful session, that is chemistry. Some people have missed this particular session. We have chemistry experiment session. And if you have any questions, you can ask him, okay. One of my friend, he is going to give, friend, he is also a scientist. He's a big scientist than me. Once you come back from the break, and we have a chemistry experiment session at 12 o'clock, and we have the session, we have a magnetic track, maglev train, and one more experiment we have, that is the lens law. Many experiments are there. Please come back after 15 minutes. Now it is 11:25, almost 11:26, and you have to be back in 10 minutes, okay? Then only we can do the experiment. Otherwise, we'll go to the chemistry experiments at 12 o'clock. We'll come back in 10 minutes. All the audience, you be online for 10 minutes, and we'll come back within 10 minutes. Okay? Thank you. Until, please stay tuned. Sidhu sir, Siddesh. 10 minutes break ಇದೆ ಈಗ. 10 minutes ಕೂರಿಸಿ. And other participants, please, be online in 10 minutes. If you want, you can go for the restroom and come back. Okay? Then we'll do some 3 to 4 experiments, and we'll be back. Okay, I can hear you. Okay. Yeah.
start now. Okay. Same Faraday's law use ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು we have the turbine, Fleming's left hand rule, right hand rule ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು, the coil, motor, simple DC motor. We heard many things like that. Okay. I'll switch on the light. Okay. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರನೇ ಈ ಥರ ಇದು ಟರ್ಬೈನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲು, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲು. ಈ ಥರ ರಿವರ್ಸ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ LED ಹಿಯರ್. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ದ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ, ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ನಾನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗುತ್ತಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ CPU, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ LED ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೀ ನಾವು ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೀ ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಈ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ನು. ನೀವು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್ಲು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಚ್ ಲೇಟರ್, ನಾಟ್ ನೌ. ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರು, ವೈಟ್ ಕಲರು, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಪಿನ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಸಿಂಗಲ್ ಪಿನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಿನ್ನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪಿನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಟಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ. ಲೈಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಲೈಟ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದ ಸೆಟಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಕು. ಅದರಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈಟಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇವ್ಲೆಂತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದ ಫೇಸಸ್ಸು, ದ ಲೆಂತು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅದು ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಗಲ್ ವಯರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 3 ವಯರು, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ 2 ಲೆಫ್ಟು ರೈಟು ಆಡಿಯೋಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ವಯರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್ಲು. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪದ್ದು ಕೇಬಲ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನ ಅದು ಡಿಸ್ಮೆಂಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದ್ರದ್ದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು
Single hair thickness. What is the thickness of your hair? Hair thickness ಎಷ್ಟಿದೆ? ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್, ಒಂದು 60 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, 60 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ 60 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇರ್ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 80 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟ್ರು, ಕೆಲವೊಬ್ರು 120-200 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮೈ ಹೇರ್ ಈಸ್ ಶೈನಿ, ಸ್ಮೂತ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ 45 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್ ಯುವರ್ thickness of your hair. Once you go to your lab and ask your professor to give that screw gauge or vernier caliper, individual ನಿಮ್ಮ thickness of hair ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಒಂದೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಪಿ ಯು ಸಿಲಿ ನೆನಪಿದೆ, ನಾವು ಒಂದು ವೈರ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಡು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್? ಇವನ್ ಐ ಡಿಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಟ್ರೈಡ್ ಅದರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್? ನೋ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಹೇರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಾಗಲ್ಲ. ಲೈಟ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೈಟ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಈ ಒಂದು ಎಂಡ್, 2 ಎಂಡ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಇಷ್ಟು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಲೈಟ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೈಟ್ ನಾನು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲೈಟ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ? ಈ ಥರ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಟಕ್ 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 ಟಕ್. ಈಗ ನಾನು ಬರೀ ಸ್ಲೋಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಹೈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಟ್ಸ್, ಬಿಟ್ ಬೈ ಬಿಟ್ಟು, ಆನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ. ಒಂದೇ ಲೈಟಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಒಂದೇ ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ವೈರ್. ಇದೇ ಥರನೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈರ್ಸ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ವರ್ಸ್ಗೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ OFC, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡಿ, ಹಳ್ಳಿಲಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದೊಂದು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ OFC ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಅದು ಒಂದು ಕೀ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೀಸ್, ನಂಬರ್ಸ್, ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಫೋನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ರೂಲ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ತಂತಿ ವೈರ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಒಂದು ವೈರ್, ಒಂದು ಊರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ವೈರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫೀಸು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೂ ಫೋನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಊರಿಗೆ 1 ಫೋನು ಇಲ್ಲ 2 ಫೋನು, 2 ಕನೆಕ್ಷನ್. ಲೈನ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ಅವಕ್ಕೆ, ಲೈನ್. ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಆ ಲೈನ್ ಬೇರೆ, ಈ ಲೈನ್ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಲೈನು. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಆವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಇವಾಗ ದ ವೈರ್ಲೆಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸಿ, ಅಂಡರ್ ದ ಇದ್ರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಟವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಥ್ರೂ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ದ ವೆರಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡು? 3 lakh kilometers per second, because light will travel in 3 lakh kilometers per second ಅಲ್ಲಿ. 3 × 10⁻⁸ +8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹೌದಲ್ವಾ? 3 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯುವರ್ ದ ಡೇಟಾ, ಆಲ್ ದ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್. ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಂದರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು. ಇದನ್ನೊಂದು ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡ್ದೊಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತೋರಿಸ್ಲಾ ನಿಮಗೆ? ಒಂದು ಮೋಟ್ರು. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ದ ಮೋಟರ್? ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಸಿಂಪಲ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಸ್ ದ ND ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ನಿಯೋಡ್ಮಿಯಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ND ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ರೇರ್ ಅರ್ತ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ F ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ F ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ರೇರ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇದು ND, ನಿಯೋಡ್ಮಿಯಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ನಿಯೋಡ್ಮಿಯಮು, ಬೋರಾನು, ಐರನ್, ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನು. ನಿಯೋಡ್ಮಿಯಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟು ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಬೈನ್, ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಅಮೆಝಾನಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ND ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೀಲ್ ಕೋಟಿಂಗ್. ಇದು ಬ್ರಿಟಲ್, ಇದು ತುಂಬ ಬ್ರಿಟಲ್ಲು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೈ ಏನಾದರೂ, ಬೆರಳು ಏನಾದರೂ ಸ್ಕಿನ್ ಇಟ್ಟರೆ ಸ್ಕಿನ್ನ ಬೈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ಡೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ND ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಓಕೆ, ರೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಇದು 1 ಬಟನಿಗೆ 40 ರೂಪೀಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಹೋಲ್ಸೇಲಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು 2 ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸೆಲ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ND ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. I have a battery cell here. Can you see? Okay. ಯಾವುದೇ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಪೋಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ದ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ
ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿಲಿ 2 ಪೋಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್, ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಓಕೆ. ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ್ಯನೋಡ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ. ಇದರಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರನೇ ಈ ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲು ಸೌತ್ ಪೋಲು ಇದೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಹಾಂ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ಗೇನೆ. ಈ ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. Okay. Yeah, now I can see. I have a wire here. You can see now. I have a wire. Can you see? Take any wire. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೈರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Take any conductor. Okay? The current carrying conductor. ಒಂದು ವೈರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್? ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್? ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪಟ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್? ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅನ್ನಂಗೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಈಗ ಒಂದು ರೋಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೇಕ್ ಒನ್ ರೋಡ್, ಅಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ರೋಡ್. ಬಿಗ್ ರೋಡ್ ಅಂತಂದರೆ 2 ಹೈವೇ ಥರ ಏನು ಅನ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡ್, ಒಂದೇ ಒನ್ ವೇ ರೋಡ್, ಓಕೆ. ದ ಕಾರು ಒಂದು 10-12 ಕಾರ್ ಇದೆ ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ, ಹಿಂಗೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಕಾರ್ಗಳೆಲ್ಲ. ಆ ರೋಡ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಈ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಾರ್ಗಳು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜಸ್. ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿಜುವಲೈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕಾರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಥರನೇ, ಆದರೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾರು, ಅಲ್ಲೇ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ. ಟೆಲ್ ಮಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಓಕೆ. Then the flow of charges is a current. What is a charge? Electrification ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Charge ಅಂತಂದ್ರೆ the amount of electricity the present in a body, it is a charge of the body, it is a charge. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದೇ ಥರನೇ ಚಾರ್ಜಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಈಗ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗ ರೋಡ್ ಹೀಗಿದೆ, ಕಾರ್ಗಳು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಕರೆಂಟ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾರ್ಗಳ ಜೊತೆನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತು ನೋಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಹೀಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಪ್ಯಾರಲ್ಗೆ, ಕರೆಂಟ್ನ ಆ ವೈರಲ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಆಮೀಟ್ರನ್ನ. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ರೋಡ್ ನೆನಪಾಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಕಾರ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲ್ಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಹೀಗೆ ಆ ಕಾರ್ಗಳ ಜೊತೆನೇ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಕರೆಂಟ್, ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಕಾರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್. ಟೇಕ್ ಎನಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವೆಲ್ಲ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಬೇಕಿರ್ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವು ಇಡ್ಲಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಅದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಪಕ್ಕ. ಓಕೆ, ಈ ವೈರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಚಿಕ್ಕ ವೈರ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವೈರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ವೈರ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ವಾ? ಈ ವೈರ್, ಅದೇ ವೈರ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹಾಲೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದ ಹಾರ್ಡ್. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಹಾಲೋ ಇಲ್ಲ, ಸಾಲಿಡ್. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ನ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಟೇಕ್ ಎನಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇದು ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್. ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಕಂಪಾಸ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಒಪ್ಕೋತೀರಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇ ಕಾಯಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದೇ ವೈರ್ನೇ ಹೀಗೆ ಇದು ವೈರ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ರೌಂಡಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಕಾಯಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಲ್ವ? ಅವಾಗ
ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಕಾಯಿಲ್ ಸುತ್ತನೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು. ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಪೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ? ನಾರ್ತ್ ಪೋಲು, ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಐ ಶೋ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್, ಇದು ಲೇಡೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವನ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್. ಈ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಥರ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾಯಿಲ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ವೈರ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಲೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 4 ರಿಂಗ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಥರ. ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಸುಲೇಷನ್. ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ, ಕರೆಂಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಡಿ ಸಿ ಮೋಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಹೂಮ್? ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀರು ಎತ್ತೋದು, ಬೈ ಹೂಮ್? Michael Faraday. This is the Faraday's motor. One second. Can you see now? Rotate ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? One second. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಆಗಿದೆ, ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಅದು ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರವೀಣ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹಿಯರ್. ಆಗಲೇ ತಿರುಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಾವು? ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಹೇಗೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಾವು. ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಇದು ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು. ನಿಮ್ಮ ಮೋಟ್ರಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಮೋಟರ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕೋರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇದೆ, ಈ ಕಾಯಿಲಿಗೂ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲು ಸೌತ್ ಪೋಲು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಎಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲು ಸೌತ್ ಪೋಲು, ಆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Then again north pole, south pole repel ಆಗುತ್ತೆ. This is how it start rotating. Simple DC motor ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ಥರನೇ I have another motor, I'll show you. I have a motor, a very small motor. ಇದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಮೋಟರ್. ಲವ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಲವ್ ಸಿಂಬಲ್ನ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಐ ಲವ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಮೋಟ್ರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದ ಮೋಟರ್? ವಿ ಲವ್ ಸೈನ್ಸ್. ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್? ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫುಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ದ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ದ ಮೋಟರ್, ಡಿ ಸಿ ಮೋಟರ್? ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ಮೋಟ್ರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಈ ಥರ ವೈರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ. ಇದು ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಇದನ್ನು ಬ್ಲೇಡಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಎಂಡಿಗೆ ತೆಗಿಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದೊಂದು ಮಾಡಿದೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಮೋಟರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ.
You can see here. Sorry. It will rotate. See? Can you see it's rotating now? How beautifully it is rotating. Ali ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? This is a simple DC motor which is discovered by the Michael Faraday. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಇದನ್ನಿದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ನನಗೆ ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ at 2 o'clock. Can I take 10 more minutes? 5 minutes? 5 minutes, okay. Yeah. The next session will start now, the chemistry. Okay, fine. I'll show the superconductivity experiment. After that, so, Vishwajit, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಮೂಮೆಂಟು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಝೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಝೂಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಂ, ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹೆಡ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಯು ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಟು ಅವರ್ ವಿಶ್ವಜಿತ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. He is a PhD student. Okay, now we'll do an experiment, a simple experiment. It's not a simple experiment, it's the greatest experiment, the big one, the superconductor. Okay, afternoon we'll discuss about it more at 2 o'clock. At exactly 12 o'clock we have this chemistry session. Once we finish this chemistry session, then we can do this. Tumba experiments ಇದೆ. Okay, fine. I have a liquid nitrogen. Take an ordinary conductor. Take any conductor, it has some resistance. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಮಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಜೀರೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, let it cool down. At room temperature, it is nothing. It is like a ceramic disc. Okay. Once you take that liquid nitrogen temperature ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ, what is the temperature of the liquid nitrogen? -196. That is the boiling temperature of the liquid nitrogen. -196 ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is a -196. Okay. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಅಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೀಲಿಯಂ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಫ್ಯೂ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ದೇ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಅಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. These particular material, it is a diamagnet. But this superconductor has one phenomena. It starts whenever you take some magnetic field near to it, and even some internal magnetic field which is raised by the Cooper pair of electron, and this particular magnetic field, ಈ material ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. I don't want magnetic field ಅಂತ. It expels all its magnetic field. This particular phenomena is called the Meissner effect or Meissner effect ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್.
ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು 2 ವೋಲ್ಟ್ನ ಒಂದು 5 ಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು, 5 ಮೀಟರ್ ವೈರಲ್ಲಿ. 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೈರ್ವರೆಗೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ 2 ವೋಲ್ಟ್ ಆರ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಆರ್ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಡ್ಯಾಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಅಟೆನ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಆದರೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, 10 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ವೈರ್ನ ಹಾಕಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವೈರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ 2 ವೋಲ್ಟು, ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್. ನಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಎಕ್ಸಾಜರೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇವಾಗ ಅದು ಕೂಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಕೂಲ್ ಡೌನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಯಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ 3 minutes ಓವರ್. Pratap sir? Yeah. Yeah. And ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್. ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇದರಲ್ಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ, ಟೇಕ್ ಎನಿ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕೊಲಿಷನ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಅಪ್, ಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ನಾನೇನು ಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಆದರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದಿರುತ್ತೆ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಪೇರ್ ಅಪ್ ಅಂತ ದರ್ ಇಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ದ ಸೆಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪೇರ್ ಅಪ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್, ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. That's why it maintains the zero resistance. And one more thing, take any conductor, the lattice vibration. ಇವಾಗ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ, ಅದೇ ಲ್ಯಾಟಿಸು. ಆಟಮ್ಗಳು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಟೇಬಲ್ನ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಟಮ್ಗಳು ಅಲ್ಲಾಡ್ತೀರಿಲ್ಲ? ಅದೇ ಥರನೇ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಆಟಮ್ಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಪರ್ ಪೇರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೂಪರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೆನಾಮಿನಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಪರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೌ ವಿಲ್ ಸಿ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇದು ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಸರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆದ್ರೂ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೊಂದು, ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅದನ್ನು ಪಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ನಾವು? ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೆನಾಮಿನಾ. ನೀವು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಡೌನು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಲಾಕಿಂಗ್. ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ಲಿವ್ ಟ್ರೈನ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಜಪಾನು ಜರ್ಮನಿಲಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಟ್ರೈನ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಫೋಕಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ? ಇರಲಿ ಅದು ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಫೋಕಸ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ? ಈ ಜಪಾನು ಆಮೇಲೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ಲಿವ್ ಟ್ರೈನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಲಿಮಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೆವಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಟ್ರೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಡೌನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಿ, ಇಟ್ ಲಾಕ್ ದಟ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ನಾವು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಲಾಕಿಂಗ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, 2 o'clock. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಷನ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಪ್ರವೀಣ್ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಗೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ. ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಕೂಲ್ ಆಯ್ತದು. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೂಲ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಇನ್ನೂ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಲೇಟರ್. ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ನೀವು ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 seconds ನೀವು ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕೋಲ್ಡ್ ಬರ್ನ್ ಆರ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಬೈಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
We'll continue this session, if possible, we'll do it later. My session is over. Thank you very much for your attention, all the online participants. And now we have the beautiful session, the colorful session. That is chemistry, okay? And Dr. Pratap Vishnoi, he's a professor here in NCU, New Chemistry Unit, and Chemistry of Material Science Unit, and ICMS, International Center for Material Science. He's a faculty over there. And he did his PhD in IIT Bombay. And he did his postdoc in foreign universities, Santa Barbara, USA, and now he is a faculty here. He joined here in 2016. Yeah, almost. Yeah, 2.5 years ago he joined here, and in between he went to, he was the senior research associate with the Professor C.N.R. Rao. He worked with Professor C.N.R. Rao, okay? He has published many research papers, the high impact factor research papers. He did a lot of quality work in research field. And big round of applause for our speaker. And over to you, sir. Thank you very much. Yeah. Let's have a big round of applause for Vinayak, for a beautiful physics experiment. Transport. You can keep down there. You copied from there, no? It has. But how will I see that? This slide. For some extent, I need it. Where is the changer? We have. I think it is perfect, right? So good afternoon, everybody. Yes, so let's talk about some chemistry experiments today. You know, chemistry is a subject which basically chemistry happens everywhere, right? Whatever you see, there are many processes in nature which happens. There's a chemistry everywhere, right? You see if there is an iron rod newly made, we keep it outside in the rainy season, you will see there is rusting in a few times, maybe in a few days. So
That's an example of chemistry. One example. There are multiple examples like this. Do you know what is the formula of rust? What is that? Ferric oxide. What is the formula? Fe3O4, right? There is also some Fe2 plus as well. That's called spinel. Okay. So likewise, there are many processes happens in nature, or we also do many chemical reactions in laboratory, which might not be happening in natural system. So from all these things, as a chemist, what we learn is how the chemistry is happening in those systems. For example, in breathing, food digestion, you see there's a lot of pollution today. When you burn fuel in engines, CO2 comes out. There's a problem, partly it's a problem. So what happened in the engine is a chemistry, where fuel reacting with oxygen, and outcome is carbon dioxide, some carbon particles, water molecules, and so on. So we learn this thing through chemistry, and today we are trying to demonstrate a few experiments where chemistry is happening, and we'll talk about the chemistry happening behind. So one of the things which is, maybe there are some of the schools or colleges syllabus is there, iodine clock reaction. You might have seen iodometry, iodimetry, these kind of experiments where you work around to see how much iodine is liberated and reacted with the starch to solve color and so on. So if you take this piece of bread or a chopped potato or corn or anything which has a starch, the significant amount of starch, you dip into iodine solution, okay? Or you put on a few drops of iodine on that, you will immediately see there's a color change like this. Are you aware of this? What is this color change and why it is so? And what's its color? It's called a starch iodine complex, right? You can buy a starch solution in market and do this. So in kitchen where we use, if you have some food stuffs given and to ask, if I ask you to find out whether it is starch rich or not, you simply put a drop of starch solution. If you see color change, you will say immediately, okay, this is the food item or the let's say bread or whatever it is, has a lot of starch in that. Okay, so this is starch. But chemically, how it happens, why it changes color? So this is a starch. Those who are chemists will understand these kind of structures. Basically, starch has a molecule which has structure somewhere similar to DNA structure. Have you heard about DNA structure? Right? It's a double helix, right? So double helix means that there are two helices which move like this. You just consider one of them. That is the structure of a starch. You see there is a spring type of structure. That is the starch. Okay, which is made of this cyclic glucose molecules. Okay, when there is a long chain, it's not always linear. No molecule, when it is a long chain like protein or DNA, long, infinity long polymer, they will never be straight line. They will either form a complex structure or they will make a spiral like this to enhance its thermodynamic stability. So starch does one of these things. You see that. So when you put iodine solution in that, iodine has a molecule called, or the ion called triiodide. Are you aware of this kind of ions? How many of you are chemists or studying chemistry? Oh, then you should be aware of that. It's a linear molecule. 3 iodine atoms are there, attached to each other, about 3 angstrom distance. So you have iodine, the next iodine, the 3 iodine, the linear molecule, linear ion, which goes in the spring, which is starch spring here. Moment it goes in, there is electron transfer from triiodide to the starch molecule. And whenever there is an electron transfer anywhere, this transfer actually absorbs energy from surrounding. That energy, when you absorb, what is left behind will be seen as a color. Right? How do you see things of different color? For example, if you see those things as blue, why do you see them blue? Or why do you see anything as some color? Why do you see color?
there are 7 colors. The dye molecule that is there is absorbing one of 7 colors. The remaining 6 colors will give you blue. Okay? So any dye molecule, the colored stuff, absorbing one color, what is left out of 7 will give you combination of color, which is called opposite color. So you see color because of that. Okay? I'll briefly talk about that in the later stage. Okay, so here, today let's talk about this experiment, how we can do this. So since this is a starch reacting with iodine, and moment you have excess iodine in the beaker, you should excess iodine with starch, you should see immediately color. Okay, so there's some experiment called iodine clock. Let's do that experiment today. So what we are doing here, we are not taking potato or this thing, we are directly taking starch, which is available commercially, to quantify this, to see whether this reaction happens on this table. So what we have is, we have potassium iodide, is a chemical available in market. We have sulfuric acid, we have hydrogen peroxide. Have you heard about hydrogen peroxide structure? What is the structure of water molecule? V-shape, right? So hydrogen peroxide is like open book structure, where you have oxygen, 2 oxygen like this linear, and then proton here and proton here. So if you look at this structure, is like open book. Proton, oxygen, oxygen, and proton. It's called open book structure. That is a hydrogen peroxide. Okay, so what we are going to do, we'll add this, and you see when you mix these 3, you will get iodine. That is needed for the color. So this iodine, moment it forms, there's a plenty of iodide there already here. They will club together and will give you I3, and that is necessary to react with starch. So moment I3 forms in the mixture, the time moment it forms and it is available, forms means it will be available in plenty, starch is already there, you will see color. So what you can do, you can regulate the amount of I3. You can control this by controlling potassium iodide. And that means you can control the timing at which the color appears. Okay? So that's why this kind of experiment is called clock. And let's say in the 4th, we are doing this with 4 different amounts of potassium iodide and how the color change. So what we are mixing is, if you look at this table, this beautifully arranged table, you see we have constant amount of sulfuric acid. We are not changing amount, is constant. We are doing this first 4. Okay? We have constant amount of starch. We have constant amount of sodium thiosulfide, and we have constant amount of hydrogen peroxide. Only thing which we are increasing is potassium iodide. That means we are increasing triiodide from going from left to right. Is it left to right, in other way? From that side to this side, we are increasing triiodide amount. So now everything else is constant. As I mentioned, moment there is a excess triiodide, and starch is constant in all the beakers. Which one should show color first? Can you guess? Is the highest one or the least one? Highest one should show, right? Let's see. And you can precisely control the timing. So when you see color, what you need to do is you have to note down the timing, and then I'll ask you to make a plot. The concentration is written here, that you need to take on y-axis, and the timing which these beakers will take in showing up the blue color, dark blue color, will be plotted on x-axis. And you see what is the nature of the plot. Okay? Where are we? So H2, O2 is left, right? Okay, all right. So I need 4 volunteers. Yeah. Because we have 4 beakers.
These are first 4, column 20, 30, 40, and 50 milliliter. Yeah, maybe 2 from left side, 2 from right, yeah. This is clean, no? So what you need to do is, you can come this side maybe. So what has been added is everything apart from H2O2 is added. You know, Devesh? Yeah. Everything apart from this is added in these beakers. At the moment, volume in every beaker is 198 milliliter. Moment you add 2 milliliters hydrogen peroxide, it becomes 200 milliliter. Okay, and the timing, what you need to do is, 4 of you should note down time. If one of you should note down for this. Who's going to note down for this first one? Okay, you have to tell the timing, okay? And the timing starts moment the H2O2 is added in that. And we will add in all the beakers at same time. Okay, so you're going to tell for the first one, and who's going to tell for the second one? Anybody? Yeah, okay. Second one is 30, right? This one. Okay, so this is the last 50 milliliter. Ignore the last one, we are not doing that. And for this one, who's going to tell? Are you going to say that? Okay. You have to start a stopwatch. It will take only some seconds, or maybe minute or so, not more than that. And this last one? Anybody? Okay. So the last one is, remember, this is 20 milliliter, okay? Okay. Now, let's add that. Yeah? And same thing, they have to drop in 1 second, right? Immediately. Immediately. All of you have to drop it together so that the starting time is same for all. Okay? And you add, and then add, and you can keep those droppers aside, and quickly stir like this for a few seconds, and then stop at the same time. All right. We count 3, 2, 1. Yeah. 3. Okay, 1 second. Okay, ready? 3, 2, 1. 1. Go. Yes, you can leave it. Leave it. Yeah, you can leave it. Yeah. It's okay. That will give you a little error in time. Oh, wow. You noted down time? I'll ask you later. Oh. Wow. Okay, let's talk about timing now. How much time the first one took? That should be the 50 milliliter. Okay, where somewhere can, yeah. Do you have pen and another thing? Yeah, yeah, yeah. Thank you. First one took 30 seconds, is it? Is it? 30.5 is fine, 30 seconds, okay. What was the second from the other, this side? 37.62. 38, let's say. I mean, yeah. Then the third one? 53 point something, that's fine. Last? So I'll write 67 seconds, okay? Everything I'm writing is second. Okay, so now
you have corresponding concentration for 30 seconds, it's a 5, right? What the constant there? That should be 2. If it is 4, there should be 2. Okay, that's a mistake. Okay. Minus 2 molar. Yeah, that's a mistake. 2 molar. Okay. 5, 4, 3, and 2. So now you go to plot these data of 5 because everything is 2 into minus 2, 10 to the power minus 2, 3 into 10 to the minus 2 you can ignore. So it's a 2, 3, 4, and 5, and the respective time is 67, 53, 38. All of we can note down. So you got a set of data to plot, right? The x-axis is 30 seconds, 38 seconds, 53 seconds, and 67 seconds. There are 4 data points for x-axis. Okay, you need corresponding data points for y-axis, right? Yeah, for y-axis, it is 5 into 10 to the minus 2, 4 into 10 to the power minus 2, 3, and 2 is written there as well. Got it? You can, everybody I hope can plot with the data, right? You have data set for x and y axis, you plot. So what you can try later on, the way plot look like is going to be of this kind. Thank you. When you plot and work on that, you will get a plot which look like of this type. And if you have heard of chemical kinetics, you have in the physical chemistry, I think, right? Some of you may be aware of that. If you know the nuclear decay, and this is the first order kinetics, you read that, right? The half-life and all these things. So there's a first order kinetic. What is first order kinetics or first order reaction means? This. The reaction rate is nothing but from addition of H2O2 up until the color appeared, 30 seconds or 37, whatever. The time that is taken, we tell that in terms of reaction rate. In this reaction, the rate of reaction is depending on concentration of Ki. The A here is Ki. So what is the power of this concentration? Is it 1, 2, 3, or 0 in this formula? 1. Okay. When the plot look like this, that means the rate of reaction is depending on concentration to the power 1. That means the reaction is of first order. If it is depending on power 2, you will get it second order. Or if it is not depending on the concentration, that means whether you add 20 milliliter, 30, 50, 60, it doesn't matter, color will appear at the same time. That means the rate of the reaction is not depending on the starting material. Okay? So our case is not zero order, right? It dependent on that. And how it dependent? It dependent on this way. There are other reactions which are second order also, where it depends on power 2. But when you plot, the plot will look like this. You know this, as the power increases, this particular, see the slope, it will be pushed towards 0, right? That's how it works. And when it is 0, it's straight line like this. Okay, so I hope you got the essence of this chemical kinetics of with one example here. Yeah, good, very nice, thank you. Yeah. Okay. Yeah, here, the more clear form, iodine, the A is iodine here, I minus, that comes from Ki. Okay, let's talk about some other experiments, which is, this is
a 150 milliliter water. Okay. You know dye molecules, what are the dye molecules? Yes, say loudly. What is a dye molecule? You know, people use dye to color hair, red color, black color, different. People also use some fancy color, you know, green and all those. So these are actually chemicals which have color. One of the colors of many colors, right? 7 colors, one of them. So all those compounds or molecules called dye. Okay? And these are very important for our coloring clothes or you see the various colors. It's very, very important compounds in our daily life. So here we are taking one of the dye called methylene blue. Have you heard about it? How did you hear about this? Say loudly, no problem. It could be wrong, no problem. Methylene blue is used for coloring clothes, but you also probably read during COVID, some doctors use this for treating COVID. Okay, whether it worked or not, there is no scientific proof as far as I know, but it was used. And so it's used in biology laboratories for decades to stain cells. Right? You know, when you see the cells in leaf or plants or tissues, you have to stain cells, otherwise they won't be seen in microscope, right? So this is one of the dyes among many others which is used for staining cells. Okay? So it's not poisonous, so that's how people also use for some medicines and things like that. Okay, so now what we are going to talk about here, or trying to demonstrate here is most of the dyes. You know, when any cloth you buy, particularly branded guys, they say, don't use this type of soap, that type of soap. They say, okay, you have to use this particular detergent. Because the detergent have a pH range. They're made out of some acids, right? So why pH is important? Because dyes are pH sensitive. So if you don't use the proper dye, the pH which is recommended for a particular fabric with a particular color, if you use wrong detergent, it might wash off the color. So here we are demonstrating one experiment, how dye can change its color from blue to no color. Okay, so what we have is methylene blue, but to do this experiment we need acid because we are going to change pH. What is the pH? In general, more general way, what is the pH? What is that? Can you say it again, please? Yeah, okay. So if the concentration is high, pH will move toward 1, low pH. If it is low, it will go close to 7. And then it goes to other side up to 14, that is basic pH, right? Where hydrogen proton concentration is not there, but hydroxides are there. Okay, so here to change pH, we are converting glucose. Glucose you see often in food items, right? It's called dextrose. For the pharmacy guys called dextrose, D-glucose or dextrose. You use potassium hydroxide. Have you seen potassium hydroxide? They're available in pharma. Okay? They're all friendly chemicals, no problem, if used properly. So you mix glucose with water and potassium hydroxide. What this is going to do, it will break. There's a cycle, right? There's a cyclic material, compound. It will break this, and at the end of this, there will be gluconic acid, which has proton here. We are talking about pH, there is a proton here. Okay, you see proton, right? This is carboxylic acid group, which releases proton. It is somewhere similar to vinegar that you use. What is the formula or name of the vinegar, chemical name? Acetic acid, which has an acid group, right? The same acid group, this gluconic acid has got. So this proton can be released. It can change pH of the solution. That means it can cause change in the dye color. So let's see what happens. We have here, okay. So in this bottle,
we started with D-glucose and added potassium hydroxide and water. This is solid powder. So now we have in this bottle gluconic acid. Okay? So we have dye which is blue here, which is this dye, and if you add a few drops of it, do you see this is blue? It might not work. Oh yeah, let's see. This is leaking actually. Okay, let's see, because too much dye. I should have added 1 or 2 drops. Let's see. Okay. You see this as a blue, okay? Let's see what happens. As I mentioned, that the pH is now acidic. This is blue not in acidic pH. It is a blue at neutral or slightly basic pH, it's a blue. But in acidic pH, it should change its color. Can you name some other dyes which used often in daily life? Some other dye molecules. Which is a dye which you often use to find out whether it's a basic pH or acidic pH? Phenolphthalein, right? What color it gives when it is in base? Pink. And when it is in acid, what happens? Colorless. Okay, you see here, yeah, it works, doesn't matter, I think. So this has changed its color to colorless. So what happened during this? It was blue to colorless. It is, transitioning to. What happened? This, as I mentioned, there was acidic pH. Acidic pH will have protons, right? That's how acidic pH is. Protons are given from given by gluconic acid, and in presence of protons, the chemist will further ask, so what? Acidic pH means what? Why it should change color, right? There is a generalized thing. In acidic pH it will change color, but then why? So here is why it will change color, because the acidic solution will have protons. Protons, addition of hydrogen is known as reduction, right? So protons are nothing but once they are added as hydrogen, you see the protons. This is a molecule, the formula of the methylene blue. When proton goes on this nitrogen, the nitrogen in the aromatic system, the end of this process is this guy. Okay, there you see. Can you guess why this became colorless? The formula on the right side. At the moment in bottle, this is what it is. Why? Are you aware of conjugation, pi electron conjugation? We are aware, some of you are aware. That's great news. When you have a set of pi electrons nothing but you see there's a ring, there are plenty of pi bonds, right? Double bond means one of them is pi bond. When the pi bonds are alternating with the single bond, you will call that in conjugation. So here you see there are 3 rings with about half a dozen pi bonds. They are in conjugation, alternating. So these pi electrons can roam around these 3 rings. When anywhere in this the chemical world, when electrons, if they are allowed to roam over a large system, the color intensity or chances of getting some sort of color invisible will increase. Those compounds will be colored when pi electrons are able to resonate over a large system. You break that path. So now what we are doing is, the pi electrons are localized here. 3 are here, 3 are there, but they cannot talk to each other. Now what happened is, earlier it was blue, now it shifted to UV.
the wavelength is reduced. So it became colorless. It is absorbing UV light now, not color light, okay? Now, but it's not a change which is permanent, okay? You can bring it back. How did it happen? It has to be oxidation, right? Because you are going to reverse the process, that means this should be oxidation. Oxidation is reverse or the opposite of reduction. Now, who is doing oxidation here? The acidic pH is a reducing surrounding. Now, who will do the reduction in that? These molecules, what are those molecules? Oxygen, which is in plenty everywhere. This bottle has also oxygen filled in this gap because it is air, right? Also, water that we are taking is a normal water which has oxygen. That's how the aquatic animals, fish or whatever, they survive, right? There's oxygen dissolved in water. The dissolved oxygen actually is doing the reverse reaction. This reaction, backside, is bringing back to this one. But it's again going back to the initial stage. I mean the colorless stage. Because after I left it here, the reduction reaction is started. Now I'll initiate the oxidation reaction. Now oxidation is over, it's oxidized, it will go back to reduced phase. So you can play around that to understand the chemistry behind that. Okay, this is interesting, right? And you can do multiple cycle. Okay, let's talk about something more colorful than this. This is the one, no? Okay. Instead of this, I'm using a different type of dye. Which is again pH sensitive. What does pH sensitive mean? It actually senses pH, right? Because this dye is sensing pH, whether it's acidic or not, right? It's sensing. Sensing means it's telling us in form of color. This is other dye which is also blue in its solid form. This is the dye, indigo carmine. So the solid that I have here in this bottle, this is blue. But when you add in gluconic acid, the same solution which was there in the previous bottle, when you add in gluconic acid, its color become green, not the colorless. You see it's become green. So that's again because of pH change. Okay? Now you see whether what is the next color. Here it was blue to colorless, here it is green to what? Let's see. Wow, this has become red. Is this red color stable here? It's changing to what now? Yellowish, right? It's becoming yellow. So,
So if you don't do anything, this is where it will be. Okay? But if you shake it slowly, it became red again. The way this became colorless through blue, this is becoming yellow to red. But what to do if you want to bring back the green color? Say loudly, please. No, but how will you do? I mean, practically, how are you going to do? The oxygen is there, right? We are using same water for all the experiments. Yes, that's exactly right. If you do vigorous shaking, it will be green. Okay, so it's again going to green, red, and then it will go to yellow. Now, if we talk about chemistry, what is happening? The major difference between this dye and the dye in this bottle is the functionality. If you look at the previous dye, within the ring system, there is one site which can be reduced, right? Only this nitrogen. Sulfur doesn't accept proton that easily. Here there are two sites. Can you identify those sites which can accept proton? There are two sites. This is one. Which one? This is called what group? Ketonic group, okay? Ketone. The ketonic group can easily accept proton. That is well-known chemistry. So once it accepts protons, this is what is going. I am talking about one site. So you will see this is what is happening. It become alcohol. Okay, the proton is O become OH, and the double bond became single bond. So, and this is it fully reduced or partly reduced? Partly reduced. Okay. So what you see a red, the red color in this. At this moment in bottle, in the liquid, the molecule that we have is this one. Now, this is partly reduced. You allow it to reduce, let it be there on the table. This site also will get reduced. And that is fully reduced. That's all. It only has two sites. Once it is fully reduced, you have fully alcoholic both groups, and that is orange. But when you slowly shake it, you are actually doing partly oxidation. One of these two sites, the first back reaction, and you do it quickly, you are reducing both immediately. So you don't realize in between there was red, that you won't realize because your shaking is too fast. Okay, so again, this is another example where you can have why you should not wash clothes with the washing powder, which is not recommended. Okay, this is how you can utilize this thing. Okay. You can also do yeah. So if you have phenolphthalein, you can generate pink color, right? So you can have multiple colors with dye. I don't have phenolphthalein at this moment. So with these two dyes, you can also have these three colors. What are these colors called? Basic colors, RGB. Right? You find electric wires in this color. If you mix these three colors, what happens? Not here. If you have LEDs which are of three colors, if you mix them, what happens? White light. Okay? So these are three basic colors. Okay. Nicely appearing, right? Okay, let's do something else as well. That is my English one. Yeah.
So these are only few experiments. There are plenty of dyes you can play around. Phenolphthalein is the other example. Yes, the recent one is matching these three colors. Where you find these colors? Traffic light. So that's the reason you call this experiment as traffic light. Here is the phenolphthalein. Okay, so this form is colorless, where you have these rings are called what? Benzene rings. There are 3 benzene ring or benzene derivative rings, which are not conjugating with each other, right? Because they are separated by carbon, which is not connected to pi electrons. So they are separate and they won't show a color, right? But when you put the base in that, sodium hydroxide, for example, this is what happens. And here you see the 3 rings and the middle carbon all are in conjugation. There are about 7 or 8 pi bonds which are in conjugation. So it becomes pink immediately. Okay, let's talk about something else is related to energy. Yeah. Do you have the beaker? One is enough. Okay, if you break water, what will happen? Can you break water molecules? So what will be the output of that? What? H2N? Yeah, but what is the stable product? H plus OH minus will not be stable, right? They are ions. What is the end product which is stable? Hydrogen and oxygen, right? You can break it in using multiple ways. One of them is using voltage, the current, called electrolysis, okay? Do you have water? Oh. So can you use this one in distilled water? Why? Why ions are required? Distilled water, there are hardly any ion, right? But why ions are required to do electrolysis of water? Water need to be conducting, right, to complete the circuit. So some salt we are adding in that. You can add any salt, it's fine. Yeah, it should work, I think so. Yeah. No, the battery or pencil will be better. Huh? No, it's slow. Is the battery this other? We need pencil. I think. Pencil is sharp, no? No, this is in the label. It's working now. That's the battery. Because of the battery issue. Okay. Yeah. You can put in live there, maybe that. What is there on the screen is old experiment.
Okay, now I'm not going to tell you what is cathode and what is anode in this one. Okay, you are going to say which is anode, which is cathode. It will come on the screen in a moment here. This is live. Okay. So which is cathode in this? Which is anode? Left side cathode, is it? Anode, is it? Why it is so? On what basis you are saying? No, what is the basis of saying? Yeah, say it, no problem. Let's say it. No, don't consider that. That is the old picture. This is what is the, this big, yeah, this is one, the live experiment here. Yeah, go ahead. See, one of the electrodes is hydrogen, other one is oxygen, right? Now, you just guess and say which is cathode, which is anode. Can you say? Hydrogen will produce on with which electrode? The hydrogen comes from proton, right? Proton will go to anode or cathode? Cathode, right? Because it needs electron. And then once it gets electron, proton become hydrogen neutral. 2 hydrogen will join, form bond and become H2. So that has to be on cathode. Oxygen will be on anode for this setting. Now, if you break a water molecule, 1 mole of water molecule, how many moles of hydrogen you will get? I'm telling hydrogen gas, H2. H2O is a water molecule. You will get 1 mole of hydrogen, right? And half mole of oxygen. So amount of gas which is produced will be higher on cathode. Is that correct? Is that correct what I said? You have H2O, that is water. If you break it, you will have 1 mole of H2, half mole of oxygen, right? Oxygen formula is O2. So it is going to be half mole, right? So if you get 1 liter of hydrogen, you will get half liter of oxygen. Or 1 cylinder of hydrogen, you will get half cylinder of oxygen. So from there, you should be able to say now, where did it go? The one which has a faster or more amount of gas coming out is actually hydrogen, which has to be on cathode. Okay, is there again, can you put on live? Once more. Oh, yes, okay. Working is fine. So which one has hydrogen bubbles, more bubbles coming out? Do you see more here? Slight difference you see, initially it was more. Okay, so that is your hydrogen, positive. But this one you see,
When with the pencil, you will see more clearly. Instead of this carbon electrode, you use pencil. Pencil is very sharp, so you can see bubble by bubble. You will have more bubbles coming on pencil attached to cathode. Okay, where is hydrogen coming out? Okay, so what is the significance of this thing in today's world? This particular experiment. In terms of energy. Can you guess? Hydrogen production. Fuel, okay, hydrogen is a clean fuel. It is prone to be clean fuel with a lot of energy density. When I say energy density, what it means? If you burn 1 liter of hydrogen versus you burn 1 liter of petrol, you will get much more energy from burning 1 liter of hydrogen. That is called energy density. Now, that is one benefit. Other benefit is you burn hydrogen, what is the product? Combustion of hydrogen leads to what? Energy is one part, but then there should be some chemical product, right? That is nothing but water. That is the reverse reaction of what we are doing here. So you burn hydrogen in presence of oxygen, right? You burn fuel in presence of oxygen, right? It produces carbon dioxide. If you burn hydrogen in presence of oxygen, called combustion, it leads to water. Water is not a problem. It's not the pollutant, right? So it's a clean burning, green, what is called is green energy source. But the issue with hydrogen is it's not easy to make. Hydrogen production is not easy. This reaction also we do at laboratory scale, but industrial scale is not easy. So hydrogen is not there in enough amount, but provided if tomorrow is there, it will be great invention. If you have a method, particularly breaking water molecule. There are plenty of water in ocean, right? If you are able to break it at the industrial level, we will have so much hydrogen to run cars and all the things which we run today using fuel. Okay, so this particular reaction has huge potential for future energy stuffs. Okay, all right, we'll stop here. Okay, and we can, if you have a question, we can discuss those things as well. Any questions? Hello? Yeah, if the online participants, if you have any questions, please ask. Unmute your the microphone. You have 5 minutes. Yeah. Unmute your microphone. Yeah, if there are no questions, we'll stop it. Yeah. They're trying to talk, but I'm not able to hear. One second. I have another method. Can you hear me? Check. School Chandan? No, I'm not able to hear you.
Say 1, 2, 3. Check. Yeah. They can talk Due now? to some technical issue, and if you have any questions, please write to me. Okay, I'll just forward to Dr. Pratap. Yeah, and with this, Yeah. thank you very much, and applause for our speaker. With me, On Mr. behalf of Vishwajit and Mr. Devesh, Yeah, our Devesh. PhD student in our Yeah, lab. please come here. Please come. Big applause to them. And Praveen as well. These are our future doctors, not a doctor profession, okay? It is a PhD holders in future, okay? And Vishwajit and Devesh. Yeah. And sir student, Dr. Pratap sir student. And this is a small, please come here. The small presentation, from on behalf of CNR Hall of Science and Education Technology Unit, and on behalf of Professor CNR Rao. And he said, give it to Dr. Pratap and his. Thank you. Now we'll have a break. That is a lunch break. And you'll be back at 2 o'clock, 2 to 2:30. We have a very small session. That is an interactive session. You can ask, meanwhile, what we'll do. For the online participants, the online, close my button, okay? For the online participants, and this program will be over, at 1:10. Not 1:10, it's already 1 o'clock, okay, lunchtime. Okay, for offline, you will be here and you are going to visit the gallery and Chemical Heritage Exposition and few labs, and you people are going to see the electron microscope and other instruments, okay? You are eager to see that instrumentation, right? Okay, we'll go and visit the laboratories. And thank you all for all the online participants. Thank you very much for joining. Yeah, thank you.